hermanos. Stop measuring. Deja de medir. Stop measuring. Deja de medir. The church has a tremendous power within it. La iglesia tiene un poder increíble dentro de ella. La iglesia del Señor tiene una herramienta poderosa a su disposición. The church of the living God has a marvelous and powerful tool at its disposal. If I may begin to say that we have at our disposal the most powerful name in the universe, the name of Jesus Christ. Déjeme empezar a decirle que tenemos a nuestra disposición el nombre más poderoso del universo, el nombre del Señor Jesucristo. Déjeme le digo algo, el Señor nos dijo con una razón, hermanos, y por una razón nos lo dijo: mayores cosas que estas ustedes harán. Greater things than this you will do. So this is why I'm telling you, there is power in the church. Por eso le estoy diciendo, hermano, que hay poder en la iglesia del Señor. We serve an almighty God. Servimos a un Dios todopoderoso. How many of us believe that tonight? ¿Cuántos creemos eso en esta noche? Yo no sé usted, hermano, pero yo creo en un Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para Él. There is nothing impossible to God. We serve a God that has allowed us to take victory when we thought there was no victory in our hands. Servimos un Dios que nos ha dado victoria, hermanos, cuando ni en nuestra mente existía la victoria. We serve a God that has allowed us to overcome difficult times in our lives. Servimos un Dios que nos ha ayudado a sobresalir momentos difíciles en nuestra vida. I need to remind you today that we serve a God that has helped us overcome difficult situations. Quiero recordarle en esta noche que servimos un Dios, hermano, que nos ha ayudado a sobresalir en circunstancias difíciles e imposibles. The Lord said unto us, He said unto the apostles, but He's saying it to us directly, to His church. El Señor le dijo algo a los apóstoles, pero se lo está diciendo a la iglesia, a su iglesia, a la iglesia que Él compraría con su sangre preciosa. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. And these signs will accompany those who believe in me. In my name they will drive out demons. They will speak in many new languages. They will pick up snakes. And if they should drink anything deadly, it will never harm them. They will lay hands on the sick and they will heal. This is the power that is at our disposal. Este es el poder que está a nuestra disposición. Esto es el potencial que Dios nos dio a nosotros. Esta es la expectativa que Dios tenía de nosotros. This is the expectation that God had of us. Because He knew, I am going to be with you every single day of your life. Porque Él sabía y nos lo dijo, yo estaré con vosotros todos los días de vuestras vidas. You will not do this alone. I will do this through you. Iglesia, tú no lo vas a hacer sola. El Señor lo va a hacer a través de ti. Y si creemos que Dios es poderoso, y si creemos que Dios todo lo puede, entonces con toda certeza la iglesia todo lo puede hacer en Cristo. If we believe that God can do anything, if we believe that there is nothing impossible to God,
then there surely is nothing impossible to the church of the living God. These men knew that Jesus had the power. Estos hombres sabían que Jesús tenía poder. Si no, pregúntese usted por qué pasarían por tanto problema para llevar a este hombre a Jesús. These men knew that Jesus had power. Then why do you think that they went through so much trouble to take this man before Jesus? Because they understood there was a power within them, and they can unleash it upon his life. Ellos entendían que había un poder dentro de ellos y que podían desatarlo sobre la vida de este hombre. Y eso es en el Dios que ellos sirven, en el Dios que nosotros servimos. It is in the God that we serve. They knew it. They knew that God can lift this man up and heal him. Ellos sabían que Dios podía sanarlo y levantarlo a este hombre. They had heard that Jesus was performing miracles in that town, and they instantly realized, we have to take this man to Jesus. Escucharon que Jesús estaba ahí y dijeron, tenemos que llevarlo a Jesús. Porque sabían que Dios lo podía sanar. They knew that God can heal them. How many people are praying or asking us for prayer because they know that we're praying for them? How many people are asking for their prayer? ¿Cuántas personas están pidiendo la oración sabiendo que nosotros oramos? We should be certain that God will answer our prayers and they will be healed in the name of Jesus. Que Dios va a contestar nuestras oraciones y que Dios va a sanarlos en el nombre del Señor Jesucristo. The church knows that there's power in Jesus. We know it. The church has the power, but we must also have the will to use that power. Tenemos el poder, hermanos, pero tenemos que tener el querer usar ese poder. The church knows that Jesus has power. We know it. We're not blind from it. Nosotros sabemos que Jesús tiene el poder, pero tenemos que empezar a vivirlo, hermanos, y creerlo en nuestros corazones. The church knows that Jesus has power, but we have to live more like he has the power. We have to act more like he has the power. Tenemos que actuar más como que él tiene el poder. We have to have the same intensity to do the things, believing that God is going to do something in our lives. We have to have the same intensity to do things, believing that there is power in the name of Jesus. Tenemos que vivir con esa misma intensidad, sabiendo que hay poder en el nombre del Señor. Every time, brother, cada vez, hermano, que yo hago algo para el Señor, debo de creer que Dios tiene el poder y me está respaldando. Que Dios va a hacer algo, que Dios va a actuar. Every single time I do something for the Lord, I gotta understand I'm doing it for the Lord and He's gonna deliver. Every time I get up to sing, I had to sing like knowing God will impact someone's life. Cada vez que me paro a cantar, debo de cantar como sabiendo y entendiendo que Dios va a impactar a alguien. Every time I get up to preach, I got to understand I got to come up here with a certainty that God is going to talk to somebody. Cada vez que me paro a predicar, hermanos, debo de entender y conocer que Dios va a hablarle a alguien. It is not because of me, it is because of Jesus. No es por mí, no es por el Señor.
Every time I got up here and play, I had to play knowing that God is behind those notes. Cada vez que me paro a tocar, debo de entender que Dios va detrás de esas notas que toco. Oh, every time I begin to praise and worship His name, I ought to do it like if my life depended on it. Because somebody's life depends on it. Let me tell you that. I ought to do it knowing that God moves in the midst of the people praise. He moves in the midst of our praise, and He's going to touch somebody's life. Cada vez, hermanos, que estoy alabando, cada vez que estoy adorando, debo de hacerlo con una intensidad, como si mi vida dependiera de ello, porque la vida de alguien depende de ello. Every time I pray for someone, I ought to pray like it's already going to happen. Cada vez que oro por alguien, debo de orar creyendo que ya va a pasar. Every time I invite someone to church, there got to be that same determination that those 4 people had. This person will be touched by God no matter what. Not because of me, but because there's power in the name of Jesus. Cada vez que invito a alguien a la iglesia, debe de haber esa misma intensidad que hubo en estos 4 hombres. Yo debo de creer que Dios va a tocar la vida de ellos. Porque no soy yo, no es usted, es Dios. Es el poder de Jesucristo. Let me tell you something. I was never, had never been always the same man I'm right now. I remember when I was broken and I needed help. And I just got into that my previous church. I was 22 years old and I was broken. I rarely went to church. I rarely participated. No siempre he sido el mismo hombre que soy hoy, hermano. Déjeme le digo algo. Porque Dios ha hecho muchas cosas en mi vida. Dios ha trabajado conmigo en muchas maneras. Pero cuando tenía 22 años y llegué a la iglesia donde estaba en Alfa y Omega, yo iba quebrado, hermano. Iba quebrantado. Yo no tenía ganas de ir a la iglesia. Yo no tenía ganas de servir a Dios. Yo faltaba mucho a la iglesia. Llegaba tarde. Y recuerdo mucho, hermanos, que el Señor usó a mi pastor, a mi pastor anterior. Lo usó porque yo me acuerdo que yo siempre le quedaba mal. Siempre me decía, Ricky, ven, te necesito. Y yo no contestaba, me dejaba mensajes. Y siempre lo dejaba mal. And I remember that my previous pastor, I would never be loyal to the church. I would always be late. I wouldn't show up to church. And the Lord spoke to me on this. Because I forgot what God could do in my life. And I didn't realize that He can do it in someone else's life. I didn't understand that what I went through, somebody else is going through. And there is power in the name of Jesus to get out of that situation. Yo no entendía, hermano, que yo un día estuve en esa situación y que Dios me sacó de esa situación. Me sacó Él con su poder. Y Dios me habló y me dijo, si yo tuve el poder para ayudarte a ti, yo tengo el poder para ayudar a alguien más. I didn't think much of what God could do in my life. I didn't care.
I just went to the church because I had to sometimes. But the Lord spoke to me. Pero el Señor me habló, hermano. And just how He spoke to me, He can speak to somebody tonight. Somebody who's watching tonight. Así como Dios me habló y me transformó, así mismo puede transformar a alguien el día de hoy y a alguien que está viendo el día de hoy. But we gotta be persistent. We gotta be patient with God because God knows what He's doing. Tenemos que ser persistentes y tenemos que ser pacientes porque Dios sabe lo que está haciendo. Me dio una bofetada el Señor. He just slapped me right in the face and woke me up. What do you think? You're perfect now? Don't you remember what you went through? Don't you remember the giants that I put you through? Remember what I did with you? I can do it with someone else. What I did with Peter, I can do it with someone else. What I did with Paul, I can do it with someone else. Oh, me dijo, oh, ¿tú qué crees que todo ya puedes? Lo que hice contigo, lo puedo hacer con alguien más. Lo que hice con Pedro, lo puedo hacer con alguien más. Lo que hice con este paralítico, lo puedo hacer con alguien más. Lo que hice con Pablo, lo puedo hacer con alguien más. There is power in the name of Jesus. Hay poder en el nombre del Señor. They were persistent. They pushed forward. It was difficult for them. They knew they had to get this man out there. How many times do we bring somebody and they say no and we give up? How many times do we pray for somebody and they don't heal and we give up? How many times, Lord, do we give up on you? ¿Cuántas veces nos damos por vencidos? Invitamos a alguien, nos queda mal y nos damos por vencidos. ¿Cuántas veces oramos por alguien, nos sana y nos damos por vencidos? ¿Cuántas veces, Señor, no nos damos por vencidos contigo? Let me tell you something. There is power in the name of Jesus. Hay poder en el nombre del Señor. They were persistent. They pushed through the situation. They were reluctant to give up. Ellos no se iban a dar por vencidos, hermano, porque sabían que había poder dentro de ellos. They understood that there was a power within them. So together, they put him up that roof. And together they brought him down. Together they got him through the multitude. And together they put him in front of Jesus. Juntos lo subieron al techo. Juntos lo bajaron. Juntos lo llevaron a través de la multitud. Y juntos lo pusieron delante de Jesús. The unity of the church allowed God to move in that man's life. What do I say this? La unidad de la iglesia le permitió a Dios obrar en la vida de este hombre. Y aquí es donde quiero empezar, hermano. This is where I want to start preaching. Because it is our responsibility. Es nuestra responsabilidad. Y es nuestra bendición. It is our blessing to do this for them. We sometimes think that the person who visits us or the person we're going to pray for today, just because they don't believe or they have little faith, that it's not going to happen. Let me tell you something.
the unity of the church will allow God to move in that person's life. Solo porque esa persona es indiferente a Dios, no significa que Dios no se va a mover. Es la unidad de la iglesia que hace que Dios se mueva en esa persona. It is our unity. And you're going to say, oh, brother, give me some Bible. Okay. These men were persistent. They worked together to get the Lord, or to get him to the Lord. Ellos trabajaron juntos para llevar a este hombre a Jesús. Pero déjeme le digo algo, hermano. ¿Sabe dónde? Y le voy a dar un ejemplo nomás. De donde el Señor se movió poderosamente y impactó la vida de las personas. Personas que se burlaron de la iglesia y eran indiferentes a la iglesia. People who were indifferent to God and indifferent to the church. And they even laughed at the church. Acts chapter 2. Hechos capítulo 2. The church was united in prayer. They were praying and the Lord moved. And when the Lord moved, 3,000 got baptized in the name of Jesus. En Hechos capítulo 2 estaban juntos y unánimes orando. Y porque estaban juntos, unánimes orando, el Señor descendió del cielo. Descendió su Espíritu Santo. Y aquellos que decían, esos están borrachos. Esos que decían y se burlaban. Hubo 3,000 bautismos en el nombre del Señor Jesucristo. Because the unity of the church allowed God to move in their hearts. Porque la unidad de la iglesia dejó que Dios se moviera en sus corazones. We have so much power. I don't know how many of you got blessed yesterday when we prayed in unity. And that is how God moves in the midst of the adversity. Because we're together and we're in one harmony and we're praying for each other and the Lord moves in our situation. Porque estamos orando juntos, estamos pidiéndole a Dios unos por otros y el Señor se mueve en nuestra situación. When the church comes together and we believe in what God can do, there is no devil or there is nothing that can stop us. Cuando la iglesia, gloria al Señor, se une, está en unidad y cree lo que Dios puede hacer, no hay diablo, no hay demonio o no hay nada que nos pueda detener. No hay corazón duro que no pueda quebrantarse. There is no hardened heart that cannot be broken. The Lord can do anything through us. We just have to believe. We just have to come together. There's just got to be an expectation in our hearts together that God can do something in our lives. Solamente tiene que ver, hermanos, en todos nosotros esa misma expectativa de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermano, no vinieron a la iglesia un día indiferentes? Me invitaron, pues fui, ni modo. I did. How many of us did they invite us to church and we were indifferent to God? We didn't. We just showed up because we had a compromise. Solamente nos fuimos porque teníamos un compromiso. Ya dije que sí, ni modo. Y cuando llegamos, a menos esto me pasó a mí, que la primera vez que llegué, el Señor me tocó. This happened to me. At least that happened to me. I was sitting there. Let me tell you something. I wasn't even listening to the preaching. And they invited me to the altar. And the Lord touched me right there and then. You know why that happened? Because there was a church in unity.
because there was a church that was praying, because there was a church who had an expectation that God would do something and somebody who visited. ¿Sabe por qué eso pasó? Porque había una expectativa en alguien, había una expectativa en la iglesia, había una iglesia que estaba en oración, creyendo que Dios podía hacer algo en mi vida. It got nothing to do with me desiring God. It all had to do with what the church had to offer. No tuvo nada que ver, hermanos, con lo que yo tenía que darle a Dios, sino todo que ver con lo que Dios, con lo que la iglesia le estaba ofreciendo a la iglesia, al Señor. This is why when we came to the house of the Lord, the Lord moved in our lives without even us expecting it, because of the church. Because it allows the Lord to move in those people's lives. Porque le permite a Dios moverse con libertad y tocar la vida de las personas. This is why when you're discouraged and you don't want to worship God, you come to the house of the Lord and you're discouraged. You don't have no strength. You can barely go on. And you just decide to go and show up to the house of the Lord because you have to, or because pastor told you that you haven't been there for a while, and you show up, and because there is a united church praying, and because there is a church who prays every Tuesday, because there's a church who prays all the way through the week, you find a courage in your life. The Lord lifts you up at that moment without you even asking for it. And you say, why am I feeling this? Because there is a church in prayer. Because there is a church in unity. Por eso cuando tú estás desanimado y tú dices, oh, no puedo ya alabarte, Señor, y tú vienes y estás ahí, pero porque hay una iglesia orando, hay una iglesia persistente, porque hay una iglesia que cree en lo que Dios puede hacer, tú puedes levantar tus manos. You can lift up your hands and you can start praising God. This is why when we pray, the Lord can move and heal people because we are united. Por eso es que cuando oramos, hermanos, el Señor se mueve y sana a las personas. No es tanto, hermanos, por el ministro, es por la iglesia. This is why the preachers can deliver the word, because there's a church praying for them. Por eso es que los predicadores pueden dar una palabra, porque hay una iglesia orando por ellos. This is why the Lord moves the way He moves in this altar, because we have warmed it up before the service. Por eso el Señor se mueve en este altar y en este lugar, porque ya estamos nosotros cosechando o sembrando, y ahorita nomás venimos a cosechar y el Señor se empieza a mover. They took him, they put him before Jesus. Lo llevaron, le pusieron enfrente del Señor, y cuando el Señor los vio, allí es la clave. Dice, al ver la fe de ellos, no de él, no del que estaba en la silla, no del que estaba acostado, al ver la fe de ellos, le dijo a aquel hombre, tus pecados te son perdonados. It wasn't the faith of the paralyzed man. It never says that. It says it was the faith of the four that took him over there. No era la fe del paralítico. Era la fe de los cuatro que lo subieron y lo bajaron. That is the power of the church. Ese es el poder de la iglesia. Y usted que está escuchando, usted, hermana, si tiene a alguien que está enfermo, ese es el poder de la iglesia.
Y ahorita que oremos y nos unamos en oración y levantemos en oración, las personas van a sanar. I have seen what God can do. Yo he visto lo que Dios puede hacer. Yo he visto un paralítico pararse y caminar enfrente de mí. I have seen a paralyzed man get up and walk before me. I have seen it with my own eyes. I have seen cancer disappear. The sister telling us, I don't know what happened. They prayed for me and the doctor said, your cancer is gone. I don't know what happened. The doctor can't explain it. El doctor no lo puede explicar. Oraron por mí y el cáncer desapareció. I know sisters who are miracles walking. Yo veo hermanas que son milagros caminando. That is the power that the church has. We can do, that's why the Apostle Paul can say, I can do all things through Christ who strengthens me. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. But before we start praying, and before we start praying for those who are sick, we have to understand something. Our problem sometimes is not that we're not united, because I know we are a united church. I know we are. And I'm not saying just so that you can say you like me. Yo sé que somos una iglesia unida. Eso lo sé. Y no lo estoy diciendo para caer bien, hermanos. Yo lo sé. Pero nuestro problema a veces es que medimos el poder de Dios. We measure what God can do. We measure the power of God. The Pharisees, you know what? There's something that happens here. And I'm going to tell you, I'm going to explain everything right here because it is something so profound what the Lord is trying to say through us in this verse. Hay algo tan profundo, hermanos, que nos quiere enseñar el Señor aquí en este texto. Los fariseos y los escribas dudaron y dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este que dice que perdona pecados? Si son solo Dios. And I've heard that before. They said, who is this who's forgiving sins and only God can do? And I've heard that before with these apostles. When they were in the boat and there was a storm and he calmed the storm, they all said, who is this? You see, they were measuring what God can do. They woke him up, but they didn't expect him to do that. Sí, los apóstoles también le dijeron, ¿quién es este que también los vientos y los mares le obedecen? Porque estaban midiendo lo que Dios podía hacer. They were measuring God's power. They didn't understand that God had unlimited power. Ellos no sabían que Dios tenía poder ilimitado, que Él es todopoderoso. The Pharisees and the scribes did not understand that God can do anything. Los fariseos y los escribas no sabían que Dios podía hacer todas las cosas. Hermano, a veces traemos a una persona a este lugar y viene con una necesidad física, pero Dios le da la necesidad, le sana su necesidad espiritual también. Porque eso es lo que hace Dios. Dios no hace una sanidad a medias. Dios hace una sanidad completa. This is what God does. When you bring someone to the Lord and he's asking for healing, the Lord not only heals his body, he heals his soul. He forgives his sins because this is what God does. He does a total and complete healing. This is what God does. Esto es lo que hace Dios. So the Lord asked him, so which is greater? Since you're measuring,
Let's see if you can measure my power. Which is greater? Me telling this man, I forgive your sins? Or telling him, get up and go home? So el Señor le dijo, oh, quieren medir. ¿Qué es más grande entonces? Decirle a ese hombre, tus pecados te son perdonados. O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Y vete a tu casa. You want to measure my power? Let's see. Let's see if you can measure my power. ¿Quieres medir mi poder? Vamos a ver si puedes. He is God. There is no difference. He can do something and he can do another thing. He is almighty. There is no difference. He just told them in a more straight way. Les dijo en una manera más directa. No hay diferencia para mí. Yo todo lo hago para ti. Yo todo lo puedo. Yo tengo un poder ilimitado. Tú no puedes medir lo que yo puedo hacer. Tu mente no puede medir lo que yo puedo hacer. Your finite mind cannot measure what my infinite power can do. This is why the Lord didn't perform many miracles in Nazareth. Por eso el Señor no hizo muchos milagros en Nazaret, hermanos. Porque la gente decía, el hijo del carpintero, the son of that carpenter is making miracles. I don't believe it. They measured. Oh, he's the son of a carpenter. He's the son of a carpenter. He's only a minister there. No. He's only a deacon. He only started playing the drums. That song is not good. Oh, that preaching is not. Ese es lo más es ministro. Un año tiene de ministro. 2 años. Sabe poquita Biblia. Él va a orar por mí. Es diácono. Es hermana. Ese canto no está muy bueno. We measure. We shouldn't be measuring. God can do through any minister here what he can do through any bishop. In the Word of God, there is no hierarchy. There is no one higher than anybody else. There's only Jesus. There are ministries. But the Lord acts with authority through everybody. And he delivers the power to everybody. I understand that only ordained ministers and pastors can lay hands upon you. But if you're a Dorca and you go pray for somebody, the Lord could give you the gift of healing. But we measure. Oh no, this sister, 2 years baptized, I don't think she has it. Pero medimos. No hay en la iglesia, no hay jerarquías. Un ministro puede hacer o puede ser usado por Dios, tal como el obispo presidente para predicar. Pero medimos. Es el ministro, es el obispo presidente, es el papa. Una hermana aquí puede tener el don de sanidad, pero decimos, es una hermana.
Tiene 2 años de bautizada y no creo. You're measuring the power of God. When we stop measuring, the miracles will begin to happen. Cuando dejamos de medir, los milagros van a empezar a suceder. It got nothing to do with me, brothers. No tiene nada que ver conmigo. Todo esto es de Dios. It doesn't even have to do with the day we're in service. Es martes. Es domingo. Miércoles. It's Tuesday. Wednesday. Sunday. It does not even have to do with that. You know what day I was touched by God? On a Wednesday service. Came up to the Lord, touched me right there. And I started weeping. Empecé a llorar, hermano. Empecé a derramar mis lágrimas y le dije yo al Señor, salió de mí. Si tú me ayudas, si tú ayudas a mi familia, yo te voy a servir todos los días de mi vida. If you help me and you help my family, I will serve you every single day of my life. If you help me feel this, which I'm feeling right now, si me ayudas a sentir lo que estoy sintiendo ahorita. When we stop measuring, the miracles will begin to happen. Cuando dejamos de medir, empiezan a suceder los milagros. Sometimes we think our situation is too big for God. Too big for God to handle. Or that the Lord won't change the person that we're praying for. Years go by and we think, oh, that's never gonna happen. We think that the Lord can't heal somebody from a deadly disease. Creemos que Dios ya no lo va a poder sanar. Ya no lo va a poder cambiar. Ya no me va a poder ayudar. Esta situación es muy difícil. Pero ¿qué hay imposible para Dios? Is there anything impossible to God? ¿Hay acaso algo imposible para Dios? So right now, I wonder if there's a church who is willing to continue to pray forward, to continue to worship, to continue to praise forward in unity. Yo le invito a que se ponga de pie, mi hermano. Sometimes the Lord doesn't open the door to the miraculous because we start measuring. A veces Dios no abre las puertas a lo milagroso porque empezamos a medir. Y si puedo yo decirle a alguien a través de los que nos están viendo, if you can tell someone who's watching us, don't measure what God can do in your life. I'm not measuring it. I know that He can do what He did to me in your life. No midas lo que Dios puede hacer en tu vida. Porque Dios lo que hizo en mí lo puede hacer en ti. Y aún mayores cosas puede hacer. Abre tu corazón. Open your heart. Brothers, as we go into prayer, as we go into asking for those who need it, let it be no doubt in our minds, no doubt in our hearts
that the Lord will deliver, that the Lord will heal them, that the Lord will restore them. There is power in our prayer, church. Hay poder en la oración, iglesia. Cuando nos unimos a orar y le pedimos al Señor. Oh, hallelujah. I'm wondering who's willing to be persistent and not quit when things get hard, but push forward. Aquellos que no se dan por vencidos, sino pushan hacia adelante, caminan hacia adelante. Creemos en ti, Señor. Who will not measure what God can do? Who will not take out their spiritual measuring tape? Who will just believe in God? Who will just believe that God can do anything? Que pueda creer que Dios puede hacer todo. Si usted puede levantar sus manos ahí, hermano. I am a product of the church. Yo soy un producto de la iglesia. Porque hubieron hermanos orando por mí. Porque hubieron personas que me ayudaron. Porque hubieron personas que me empujaron hacia adelante. Que me subieron por el techo. Que me pusieron delante del Señor. There were people looking after me. If you pray believing, we ought to stop measuring. Gracias, Señor. Y yo quiero más.